Welcome everybody! Bine ați venit la acest webinar. Pentru a eficientiza comunicarea și pentru a înțelege structura magică a poveștii, for understanding the magic of structure, prima parte va fi în engleză și a doua parte în română. The first part it will be in English and then the second part will be in Romanian. Okay. But we will do like that. Facem așa. Am să-i rog acum pe toți românii să-și închidă microfonul și până la partea când vom vorbi în românește, să citească cu voce tare ce este scris pe ecran în culoarea mov. Repet, toți românii își închid microfoanele acum și vă rog să citiți cu voce tare în timp ce eu vorbesc în engleză textul pentru belgieni. Voi vă rog să citiți cu voce tare textul scris în română pe culoare mov. O să-l identificați. Ok? So the first part it will be like that. The Romanian close their microphone and they will read with a loud voice what is written on the slides in purple color in Romanian language. So I will speak in English and the Romanian will read loud for themselves the text that is written in Romanian language. So today we are going to talk about the magic structure and how to build a very nice and magical story. And today we are going to talk about the story structure. The participants will be able to understand, to analyze, and to apply what is fundamental. And we are going to talk about the method of 3 steps, the method of Freytag's pyramid, and another method that is called the template one. So, why the structure is very important? The structure is important because when you have a strong structure, you have a strong story. And this means that you have a story that is coherent, with impact, it's having emotion inside, connection with the people that are there, and is giving you a satisfying solution. Without a structure, the story can be confusing. So now we are going to speak about the 3 structure steps. Step number 1, and if you remember we talk about this, is the introduction, is the setup. The introduction introduces the protagonist, the setting, and the central conflict, including a little bit of the incident that will come into the story. Step number 2, it's about the confrontation or the big part of the story. And this means that we are going to develop the action. We have an escalating conflict and we have a turning point, a central point that turns the action. And step number 3, it's about resolution. And of course, the resolution is the last part, the conclusion, the final. And this delivers the climax, resolve the story, and establish the new equilibrium into the story. And now we are going to the 5 steps. This theory was made by a guy that was called Freytag, Gustav, of course, he was Deutsch, and he was making the 3 steps in 5 steps. And he said, first we have introduction, exposition, and then we go up, and this is a rising action, and we go up at the climax, which is the
strong point into the story when something has happened. And then we go down, 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 and this is a falling action. And of course, we finish with a resolution. And these are the two theories, one with the 3 steps and one with the 5 steps. And now we are going to look a little bit of the first step, the introduction, talking about the Dumitrești Bridge, so about Podul din Dumitrești. So we are going to talk about introduction. But the introduction can be in many, many, many ways. We can do the introduction in a descriptive atmospheric introduction. So if we talk about the bridge in Dumitrești, we can say, look around, the river flows quietly and the hills stand like ancient guardians. Here is the place that may seem ordinary. A story has been preserved, one that the locals have been telling for over 100 years. So this is an introduction that is this descriptive, atmospheric introduction. But this introduction can be in another way, can be a historical introduction. And when we have a historical introduction, we are going to speak like that, or to write like that. We are standing in a place that in 19th century served as the gateway to Dumitrești. This path was once traveled by boers and merchants, loan beggars, and rulers. And this bridge has a story directly connected to Cuza, which was a very big historical leader in our time. But the introduction can be mysterious, and we are going to speak about the same bridge, but in another way, like this. There are people here in Dumitrești who say that at night, when the moon reflects on the water, the bridge begins to whisper. No one knows exactly what it says, but the legend has remained. Or we can do something like a description with a little bit of humor. The locals say that this bridge was so important that anyone who argued in the village was forced to make up in the middle of it. If they didn't make up, it was a sign that the bridge needs to be repaired, but not the people. Or can be a legend type introduction. Once upon a time, like in a legend, there was a village where people crossed the river only when the water would allow it. And then a noble boyar, a noble guy, went to Prince Cuza and asked for a bridge, but not an ordinary bridge, one with a story. Or we can have an emotional introduction, a poetic introduction, and then our story will start like, here, where iron embraces water, time gathers in layers. Each step on the bridge is like a musical note from an old melody, which only the wind and the river still know by heart. So until now, we talk about the introduction, but the introduction can be in many other styles. But, of course, we have a final, a resolution, an ending. And the ending can be poetic, metaphoric, like emotion. Here, the iron and water time when people meet, the story ends, but its echo remains in every step you take. And exactly like the introduction can be in many other ways, the ending, the final, the resolution can also be poetic, or can be historical, or can be like a anecdotal ending, or a mysterious one, or something like a historical ending. So it's very important when we are going to use a structure, even if it's in 3 steps, or 5 steps, or 9 steps, it's very important to take care that the introduction, the middle part, and the ending has to be in the same style or in the same manner.
or in the same approach or in the same register. We cannot start with a historical introduction and finish with an atmospherical one. So we have to keep the style indifferent which structure we are going to use. And now, this is a 9-step. This is a template for a touristical story that first, step 1 is the title, and then the hook, something that has to be very interesting, context, character, mystery, conflict, resolution, sensory. In a touristical story, we have to have some sensory, and we talk about this, yeah? Connection with the tourist, with the visitor, and of course, the ending. The story of Dumitrești, you will have it by email. We will send it to you and you will read it. And this will be our homework for next time when we meet about stories. We will do an exercise in which we are going to change the rules. So starting from this point, the Belgian people can read on the screen in English all the steps from the 9 template, and the Romanian, I will ask you to close the eyes and to hear my voice until we are going to, until you'll hear the word sfârșit, finish. So, in Romanian. Până acum, dumneavoastră ați citit cu voce tare. Din acest moment schimbăm. I-am rugat pe belgieni să citească ce va fi pe slide, iar pe dumneavoastră, pe cei din România, o să vă rog să închideți ochii și să ascultați doar vocea mea până când veți auzi cuvântul sfârșit, adică am încheiat povestea. Ready? Sunteți pregătiți? Ok. Deci din acest moment românii închid ochii și ascult doar vocea mea. Starting from this moment, the Romanian will close the eyes and will hear my voice. Crucea din deal și brazii care păzesc pământul. Se spune că atunci când eroii acestor locuri au căzut în luptă, și-au întins brațele către cer în forma unei cruci, iar din sângele lor s-au născut brazii care încă veghează valea. În Poienița, pe culmea domoală care privește satul, se află o cruce de beton construită din 1936, în memoria celor care au apărut aceste pământuri în războiul de independență și în primul război mondial. Dealul este astăzi acoperit de brazi înalți, iar liniștea locului pare să poarte ecoul unei istorii ce refuză să fie uitată. Eroii satului, țăranii, fiii, tații, frații, oameni simpli care au plecat la războaie cu credință și s-au întors doar prin amintirea celor dragi. Se spune că în clipa morții și-au întins brațele spre cer ca într-o rugăciune fără cuvinte. Legenda spune că acolo unde trupurile lor au căzut, pământul a băut sângele lor și în timp, din sângele lor au răsărit brazi. Nu oricum, brazii acestor locuri par să poarte în vârf cruci, siluete de oameni cu brațe deschise către cer. Iar cine privește dealul în amurg ajunge inevitabil să se întrebe: sunt doar copaci, doar brazi, sau sunt suflete rămase să păzească pământul? Oamenii din Poienița au înțeles că nu e o simplă coincidență. Pentru ei brazii sunt eroi transformați în strajă. Crucea ridicată în 1936 nu e doar monument, ci e un semn al continuității, o chemare la recunoștință și o mărturie că sacrificiul lor nu s-a pierdut. Deci ce este o cruce dacă nu un om cu brațele deschise către cer?
La apus, cerul se înroșește, iar brazii se decupează pe orizont ca niște siluete ridicându-și brațele către lumină. Iarna, când lemnul trosnește în sobă, pare că fiecare scânteie spune o poveste veche, murmurată din adâncul pădurii. Așează-te în umbra crucii, deschide brațele către cer și închide ochii. Pentru o clipă vei fi inundat de sufletul locului. Pentru o clipă vei deveni brad. Pentru o clipă vei deveni cruce. De aceea crucea din deal și brazii din Poinița nu sunt doar un monument și un peisaj. Sunt suflete vii, o întâlnire între pământ și cer. Oamenii acestor locuri nu au încetat niciodată să protejeze această vale. Iar tu, deschizând brațele către cer, vei deveni cruce, vei deveni brad, vei deveni martor al poveștilor acestor locuri. Sfârșit. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. So this was an exercise in which the Romanians, they only hear and you could read. Până acum am înțeles că povestea poate fi structurată în 3 pași, 5 pași, da? Sau 9 pași. So until now we talk about the fact that we can structure our story in 3 steps, in 5 steps, in 9 steps. The most important thing, cel mai important lucru, is to keep the style, să păstrați același stil. Dacă mergeți pe poveste istorică de la început la sfârșit, dacă mergeți pe poveste emoțională de la început la sfârșit, dacă mergeți pe poveste descriptivă de la început la sfârșit. So what is the most important thing is to keep the style. To keep the style from the beginning until the end. If it's a historical story, keep the style and make it historical. If it's a descriptive story, make a description. If it's, I don't know, emotional, historical. So keep the style, the whole story. Ce am vorbit acum și ce ați simțit acum va fi extraordinar de interesant pentru data viitoare când ne vom întâlni, pentru că data viitoare vom discuta exact pentru cine scriem povestea turistică. Dumneavoastră ați fost acest cine acum și de-aia dumneavoastră ați închis ochii, iar belgienii au citit. So for the next time, all of this discussion will be very important because exactly next time we will talk about for wie schrijven we bit toeristenverhaal. I hope that I speak it better. So for who we are going to write our stories. So for whom it's very, very, very important because the people of Dumitrești were very emotionally involved. The people who are not from Dumitrești, they were a little bit aside. The Belgian people have a problem in a way because they have to make an effort to read it, and it was in not their language. So for whom we are going to talk our stories is the most important thing, that it will be discussed next time. And this will be on the bridge story that you will have it on your email. Discuția de data viitoare va fi pentru cine scriem poveștile și vom vorbi legat de povestea pe care o voți privi pe e-mail, care este Podul de la Dumitrești. Pentru încheiere, pentru că nu vreau să abuzez de încrederea dumneavoastră de a vă ține prea mult, am să o rog pe Alina să pună un filmuleț foarte, foarte scurt și vă spun de pe acum la revedere și vă mulțumesc pentru tot. So on the end, we will have a very small movies that will conclude our meeting today. And I'm going to tell you until now, bye-bye and see you next time. But first, please, Alina, the movie. Se spune că atunci când au căzut în luptă, eroii satului și-au întins brațele către cer, iar din sângele lor au crescut brazi.
Pe dealul Poieniței, crucea ridicată în 1936 nu e doar un monument, e o mărturie, o chemare la recunoștință. La apus, brazii par siluete cu brațele deschise spre lumină. Sunt suflete, sunt strajă. Așează-te în umbra crucii din deal. Deschide brațele, închide ochii, pentru o clipă vei deveni cruce, vei deveni brad. Mulțumesc tare mult! Sper că plecăm cu măcar câteva lucruri după această sesiune. Structură de 3 pași, de 5 pași, de 9 pași, nu contează, important de ținut. Stilul, foarte important. Și pentru cine scriem poveștile. So I think it was a very interesting meeting for you, in which we are going home with 3 steps, 5 steps, 9 steps. It's not so important, but keep the structure. And take care of the style. The style is very important for a story and for whom you are going to write the stories. Thank you very much and see you next time. Mulțumesc foarte mult și ne vedem data viitoare.